So firstly I am here arranging my makeup products and cosmetic. I am taking 3 partition of one pouch. So I am putting on my creams, some of my toners, aloe vera gel, sunscreen, deo, lip balm and a mirror. In this next partition, I have kept my serum, clutchers, hairband, hairpins, and on this pouch, I am taking my vitamin E capsule, foundation pouch, eye shades, compact blush, wipes, some cotton nail remover, nail polish, scrub, and all that. Here I am taking my Dove shampoo, conditioner, and Pierce shower gel and Himalaya face wash. I am putting all this in polythene. So now let's jump on our backpacking. So here I am putting all my clothes on this my suitcase. इफ़ यू आर हॉस्टल और पीजी स्टूडेंट लाइक मी, आपको पता ही होगा कि जीन्स से ज़्यादा शॉर्ट्स, आपके ट्रैक पैंट्स, प्लाज़ा, लेगिंग्स, हैरम, वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप मोस्ट ऑफ टाइम अंदर रूम में ही बैठते हो या हॉस्टल में ही रहते हो, तो आपको ये सब ज़रूरी है. पैक કરીને મૂકજે માં પોઈરો આટલી હવે ફરખાજે વગર અપાસની બી છે. 24. એ ઓસ્કોરી નો ચાલ. પેલી મારું નામ કેમ બોલું આવે ની ઉતાર ને આવું છે. ચાલો લો એમાં ગોલ્ડન કાટી મિક્સ કરવાની એટલે મસ્ત લિસ્ટ બજે થાય. ઓકે ઓય જો મોકલજે મને અહીંયા. ઓકે મોકલજે નહીં તમે જોઈ લેજો. તું જ ખાઈ લેવાની જણા. હા તો ડબલા ભરી આપો કે કોઈ ત્યારે પોટલી હાથે કાટલી આપી દો. चकना लेके जा रही है. मेरी बच्ची बहुत फट गई है. खाने का आप जो ये खड़ा है. बोल मत जाने का. यार रख के खाने का. हॉस्टल में रोज फोन करूँ. ये सॉस इधर है. सॉस दबा जाता है इसको इधर. जो है सोच में तो बात नहीं मानतू. वो ओए ऑल आउट मी તો હવારે મંગાઈ લાવું ચાલ પડતી. ચાલે રે ભાઈ, ઘરનું છે કે નહીં? હા લઈ જજે, આખું ભરેલું જ છે, નવું જ છે. જોની હે એ હા ઈયો. The bags has been arranged. Can you see? So many luggage is there, not excluded my body. That 2 blue bags, that little grey bag, this big grey bag, these 2 mini bags, and this paper bag. All I have to carry. So let's see how I will manage. So friends, everything is useless without mom blessings and our rituals. So I am ready with my bags. I have weared shoes, jeans and t-shirt. These are the bags that I have to carry. So let's move to our destination. So finally we reach our destination. This is gate of my hostel as well as college.
So here I am completing some of my formalities. So this is our hostel's lobby view. So moving inside the rooms, now we are 3 girls in one room, and this is view of our room. As you see that we have these things provided by hostel. So this is done for the day. I hope you like this video, so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and see you to the next video.